What's up, good people? How you doing? Mambo VP. This is Eagles Generation Podcast, EG Podcast, EG Podcast. Yani majina ni mingi sana. I'll see you. So my name is Esther Mombe or FC Mombe. Yeah, I'm a worshiper. I'm a conversationalist. That is a moderator or an MC. I'm also an entrepreneur. I deal with real estate. I mean, by the grace of God, I can do all things. I want this gentleman to introduce themselves. What? Jefta. Your intro bana imechapwa. Of course. Conversation. Unasikia Conversation is conversa. You have converse? Wait. So, beginning intro. My name is Jefta. You can call me Mgongo because I'm back. Manze, it's yet another year, the year of open doors and great dominion. Manze, nashukuru God, and that's all. I'm not a conversationist. Ngoja kwanza. I'm an aeronautical engineer. I can do all things through Christ who strengthens me. What's that? You can do everything. I think it's homa fulani. Homa. Usekele homa. Mwekele homa. Neza kwa maybe nilikuwa homa alone. So guys, what's up? Manze, mimi naitwa Don. Yeah, manze. I'm here with the amazing, beautiful people to shoot this amazing podcast, and I don't know if I'm a conversationist, but I can handle my crowd. You know, conversationalist. Yeah, me can handle my crowd, and I'm a chef, and I like spinning, and I got yeah. Oh, beautiful. So guys, kama dawa, you know we always have very why you guys laughing? It's what a big show. It's okay. We always have amazing topics for you people. You know, and today kuna moja fire sana, moja moto sana. It's about faith. So we're just here to talk more about faith. Faith is familiar to everyone. You know, yeah. We all know about faith. So we're just here to converse just around faith, the conversation around faith, and of course encourage you people to keep on having faith in yourselves, in God, and in whatever we shall talk about. Watu wangu mko ready? Very good. Ready kabisa. So of course tutaanza penye kila mtu huanza tu. You know, what is faith? In your own understanding. Tunajua description of faith in the Bible. If you want to also say it, it's okay. But also in your own understanding. We'll start with Dawn. Oh, wow. Such a pleasant surprise. But with that being said, faith, like I wouldn't want to describe faith with the too much definition that is out here, but like what I understand about faith is like, I feel like faith is more like the currency between like man and God. Yeah. Like to be precise, I don't want to like overdo faith this way. That's me. Okay, Jeff. Oh, that's something. Well, for me, faith, I feel like faith, I'll give you the definition of the Bible. Nasamanga is the evidence of things that are not there. So like, msaki kuuliza, manze nasikia unasema utameki. Wapi evidence? Faith. Exactly. Faith come over. Acha tumuonyeshe vile tunasema tu. You know that there's sometimes that life as a young person inakufikisha ile place manze unashindwa manze nita make it kweli, then unakumbuka the evidence of things that are not Yeah. sure. Faith. Yeah. So Very nice. I'd say for me, faith is all about believing then you see. It's the nature of things is you see then you believe. You know. But when it comes to faith, you first believe, then you see. So it's really up to you. Yeah. You know, you first believe, then you see. Alafu also venye tumepewa description by Jesus, as small as a mustard seed. Yeah. You know, the other day I was listening to some things about the mustard seed, and I realized it's something very interesting because when you ukipanda a mustard seed with other seeds, once they sprout, they choke the mustard. The mustard seed, they choke the others, you know. Yeah. And even when you place a rock, ukapande hapa afu juu wekele kimawe, it has sprout too. It will just find its way, you know, later. Wow. Itatokelezea, you know. So it may be very small, but it's very big, you know. So it may be just about
like it's so small. That's how faith is. Exactly. Like people see it as so small, Yeah. but what faith can do for you, It's so big. it's so big. Because now, for sure, like have you ever seen that mustard seed? Yeah. Tiny, bro. Yeah. But iko na wonders, inafanyanga wonders, Yeah. Yeah, so moving on swiftly. Tunaendelea vizuri. You guys are something. Okay. As the rivers flow. Bring everything to life. It's a life-giving river. Wow. Moving on. So I want us to tell us, or to tell the audience, when did you first know or learn about faith? Yeah, your first experience, or ulisikia wapi, or something about faith. Yeah, just like your first time. Well, the first time I heard about faith, and I had to like experience it. Yeah. Like, there's a time my dad alikonga hosi. Manze hapo ilibidi bana nikaamua, you know what? God manze nasikianga hiyo rahila. I choose to believe. Like ilikuwa imefikia ile point ya near death. So I was like, God manze, where do you think? That's when I had now to like now start practicing my faith. And after believing in God for his healing, and come through. And so that was actually the first time. And I remember nilikuwa I guess from 3 there. Yeah, that's when now I now started having a rough idea of faith and this walk of faith. Yeah. What about you, Don? Me as I feel like through like the day life, let's say, like you encounter faith many times without you even knowing. Unajua, like umecall say mamshoniaje manze nitumie chwani nipande mat na si hiyo ushaenda umepanda hiyo mat. Unaona? Like hiyo like just step ya kupanda mat na una hata hiyo do. Nikaa kujiambia but hiyo ni kuweka faith on man. Unaona? Like that's like a build up of faith. But me personally nasema like time nilikuwa na faith ni like time fulani nilikuwa sick. Mimi nakwanga asthmatic. So but squeeze iko hivyo sana. Like your time ilikuwa imejaa alafu ni like midnight usiku manane nimejaa kifua. So like I can't even breathe, So like my mom your day like alikuwa anajua because she came aka check up on me. Like I don't know how coincidentally it happened. Like akakab hiyo time like nimeanza kufeel imejaa like it's too much like na feel ukiswim alafu unaanza kudrown. Sasa hivyo ndo nilikuwa na feel like before imekama deep place. Like I have like a small gap ya hair. Like niko hapo la so like I had to go to the hospital. Hosi manze wananikelezo ma staff as you work nebulizer as you work. Kumsa anasema like manze like it's too much. So mimi niko hapo I'm like what? I was like manze I got to come through. Najua like the only chance. Like and I knew me like I have a whole life ahead of me. I was probably like I was done with form 4. So like your period after school. So like nilikuwa najambia to God manze like after school manze alafu what's next? Najua like niko na a whole life ahead. Yeah. And funny enough like that guy kamtoka nisho manze kuna hii medicine fulani ile ililetwa kwa hii stuff. We've never used it but like tunasikia it's so powerful. Do you mind? I was like bro unauliza unacheki. So like took the syringe akanidunga and like within no second manze like I was breathing. The evidence of things that was because sana nilijua hiyo dawa ingekuwa and that was like faith at work manze like that was faith manze imagine dinga na hope tu nikitembea manze shukran God this was you man like this was literally you that's way imagine ever since I've never gotten an attack. Oh wow. Like never. It was like a solution for you. So what were you feeling in the process? Like how did you have the faith? Were you just like I'm not going to die? I don't know how, but bring I away swear. out. I was like manze me can't die. I have a whole like don't remember that too shule. What do you mean at like nilikuwa nishajambia no. Kwanza unajua kuna hii stuff fulani ati ukianza kufikiria sana ita happen. Basi like acha tu nifikiria venye God atanihia.
like staki kufikiria ati naweza I can kick the bucket right now. Yeah. It's like no, God ni wewe man. Yeah. Oh, you are what you think, you are what you say, you are what you watch. Yeah. So you became what you were actually thinking back in Thinking. your head. Yeah. You know. For sure. Yeah, that's for sure. That's for sure. What about you? So when all that was happening to your dad, how did you activate the faith? Were you declaring? Were you thinking? What was the plan? What was just going on? I remember I never used to pray, but I never even knew how to pray. But from that moment on, that's when I found myself, ninaamka saa sita, I'm just declaring healing. Wow. God, my dad, he has a lot of things to do for you. Manze atoke huko. And at some point nilifeel bana niko na ile courage ya ku declare healing. Hata nikienda kumcheki juu I had that encounter with God in the secret place. Pale usiku wa manane. I was exercising my faith. By faith you're healed. By faith you're healed. So nikitoka huko nje nikienda kumcheki hata nikimwekelea mkono hata nikimshika mkono, you know, he wouldn't hear anything, but I'd talk to God and I'd tell God, manze, this man needs to heal. Yeah. Mustard seed faith. Yeah. Hata kama at some point nilianza kufeel kama niko shaky kidogo, but I was like, God, najua hata kama ni kadogo kiaje, najua hii inaweza move mountain. Na nakuamini. Yes, manze. On that, when you mesema move mountain, you know, I realized when the Bible inasema you are co-creators together with Christ, co-workers together with Christ. And why God said we can move mountain, it's because with faith we create. Yeah. It's not just about moving mountains. You know when you move a mountain, ume dislocate something from its original state to another state. So ume create something that was not there, ikakuwa. You know. So we create. We create through faith. You create whatever you want to see through faith. We are literally creators. You want something to happen. It will happen through faith. Through faith. You'll create it through faith. True. Unataka marriage iko sawa, utai-create na faith too. You know, not what other people are telling you or something. Very nice. So I'd say an experience for me with faith imekuwa tu daily. Thinking about it, imekuwa tu kitu ya every day. Daily. But konasema like you happen, always jua. But you think you're living normal. Yeah, but you're living by faith. The fact that unatoka kwa nyumba asubuhi, akili yako ishajua utakula sapa nini jioni. By faith. I'll step out na ndarudi. Na dai kule nyama leo. Nataka kula nyama na sina pesa. But it happen. Natakuwa hapo kukula hiyo nyama. You know. And the fact that unaendanga kulala unaambia mse kesho. Tuonane kesho manzi. Exactly. Na the fact that unaingia gari tu every day, unafika destination. Na uingie gari zile za kai, utafika guys. Uko yani hadi una doze. Siku nyingine nilikuwa na observe naona hadi wase wa ndugu. Karibu 90% unakwanga hawako straight. Na bado unapanda hiyo nduthi. Exactly. Hata kuangusha vitu. Hiyo kitu ndio ilinishtua siku nyingine. I was like, hey, kumenyesha. Mse anaendesha. Mimi kwanza nikipandanga bike usiku. Na kwanga najua sana semanga wasa wa nduthi usiku ndo wanakuibianga. Like hata expect mwizi huyo tu mse wa bike. Sasa mimi nikipandanga bike usiku najonga like namokelea hivi mkono. In the name of Jesus. You're not a thief. Akisikia ama kimoyo. Nadhani tu unaona hii sign lakini mkono mazee na declare you're not a thief. Uniibi in the name of Jesus. You know what I do? They start singing a worship song out loud. Ndio usi. Huyu ni jasesa, huyu nikimwibia nitakufa kesho. Kwanza mausiku alafu unajua sasa mimi ni demu. Kwanza mademu kutia sana. You know, nataka tu kuimba out loud. By faith. Yeshu. Sasa nadhani yangu namuongelesha kwa. Wewe. Na flowisha hii mambo. Tuna communicate na God. Wallahi for sure. Like no matter mimi kwa feel like your faith. Unaweza saidia mse mwingine through your faith. Like do you feel like
your faith affects your friends. Ama like your friends can affect your faith. That's true. Unachiki kwa Bible kama ule like that guy who was aliingizwa through the roof. Oh yeah. Unakumbuka? The friends walikuwa na hiyo nini? The faith of the friends that made him well. For sure. Yeah. Like it's so chills in my body. It's so deep design like ukiwa hapo hivyo pia una influence wase faith yao. Like God anaangalia tu pia like karenda yako tu like your circle. That's right. Like how firm is your faith? Yeah. Nacheki. Mimi na try to imagine now several walikam through walikam wakaanza kuongea story. Umse ubishte tu bana. Lazima usikie Jesus ako. Kwanza Jesus ako in town. Na teenager bro kuna kwa shimo pale juu. Twende. Umse lazima atakuwa healed. Your circle. Yeah, your circle. Imagine. So like wangekuwa tu like ni wase hivi. Msema ameishia it's okay right. Hata imejaa manzo huko hatuwezi. Umejaa hata hatuwezi. Jesus hata of course kulikuwa na mtu alikuwa anasema hiyo story. Of course. Huko kumejaa tu hata kuna ya kwenda. Wakaja wakapanda nini wakafika huko juu na wakamshukisha hadi Jesus ako naye. Guys, the name of Jesus. Amka anko. In my name. In my power. In my name thou shalt stand. Yeah. Receive strength. So like na feel tu manze hadi mke huko hivi nje guys like be sure of your circle man. Yeah. Manze like necessarily That's deep. Yeah. Kwa tu rada ya mbogi yako manze. Usikwe tu wasenye mnategemea ati kama haiko bro. Exactly. Kama haiko iko. Niliona hii mwaka ni kuforce. Si kuforce. Ni by faith. By faith. Manze, una force nini? Una move mountains na uwezi. Tumia faith. Unakuwa zile za faith. Ni kama venye like sijui ni lini tushikwa na mori wangu fulani alafu like atakuwa na do but hatujasota. Mko na do but hatujasota. Na get by faith. Nafa kwenda home lakini sina fare. Hiyo home ndafika na nilifika. Unajua? Ni tu by faith yani. So like huku nje tuchochane man. Yeah, true. Vile watu wanakuchocha kunji na mata by. For sure. Juni faith yako manze. Unacheki. Na in one way or another, friends have very great influence in our lives. Yeah. Because these are the people we hang around. These are the people who know us. These are the people who know what we want to do, what we want to achieve. Yeah. So wakisha kusho haiwezi, enyewe pia utakuna kachino na unapiga analysis zako unajiuliza yenyewe. Hata kama nilikuwa na hii vision hii mwaka nilikuwa na aspiration. Nilikuwa nataka kwenda gym. Exactly. Oi, itaweza. Unaambiwa Januari watu wanakonga wengi gym. Kwanza hata price na kwanga juu. So hiyo do utatoa. Hata chana ndo umeanza gym. Sawa. Hiyo tu stage to call like ina ku bringing it down manze. Take care. Oh my God. Hii mwili ni ya mambo ya dunia. Tutaacha hapa things of the world. Mambo ya dunia. So nasema mambo ya dunia. Surely mambo ya dunia na manze. Yeah. Wherever you healthy you anaenda gym. Exactly. We will live healthy na zote ni mambo ya dunia. Imagine. Wewe. Venye tunaambiwa unajichocha hii mwaka. Ufanye. Sijui riches of this world zinapita. Tunaambiwa make sure zimepita kwako. Zikipita. Of course zinapitia tu. Zikipita tu kwako zikipita. Kama wave. Isikuhepe. Hiyo wave isikupite. Ipite tu kwako zikipita. Si ati nini because like haina joke we left out. Juu ya kitu yenye like it's so tiny man. Yeah. Na feel yani God alikuwa mjanja sana. Yeah, I know. Alikuwa mjanja juu like anasema tu God. But God is unajua God anakuanga hivyo on your side. Always. Hakuna squash ata kuwa against you ati anasema toka hapa. Yeah. Toka hapa. Anaangalia uko na dreams, uko na vision. Yeah. Basi acha tukae chini. Yeah. Ile verse inasemanga come let us reason together. Yeah. Kumaanisha God anakuanga na ile intention ya by the way inaona uko na plan. Yeah. Kuja tuifikirie. Yeah. Kuja to have a meeting. Yeah. Pitch hiyo idea yako fiti. Tuicheke tuisorore vizuri nione okay sawa hapa unaweza toa hapa eka hii hapa. Abraham ndio kwanga the father.
Umse like God. Don't imagine going to murder your son bana. No. That was such a test. Hey, Sasa hiyo umekaa miaka 90 90 bana. ukimsubiri. Lakini unajua tena hasa walikuwa wanaishi zile days za moon. Unaweza pata akiwa 90 like saa hii. Anaweza kuwa alikuwa 30 huko. I don't think so. See, he was old in age. Oh yeah. Yeah, and so if it's old in age, also the same means old in look. Kitambo hawa na kuna vitu mingi kasi sisi. Saa hii menopause imekaribia kwa sababu probably Unakula mavitu. What people are eating, you know, health nini. Vitu wa kitambo vitu zilikuwa tu hapo bana na natural. Yaani umekaa so 90 years, you know, know. 90. Na wase kitambo alikuwa na mari kitambo. Si kama saa hii mtu ana mari kwa 45. Wana mari kitambo ama na mari late. Na walikuwa na mari wewe unadhani Mary story ya Joseph akuwa engaged. Tena alikuwa around 16. Ayo. People wa kitambo they were marrying early. It's not like umesema kitambo. Wataona mari kitambo. Early. Walikuwa na mari early. Hivyo ndo ungesema. Kwa Kiswahili ni they marry early. Wana mari mapema. What? Yaani Kiswahili nakupiga chenga hivi. Ati wana mari kitambo. How is kitambo early? It's a niliamka kitambo. Niliamka kitambo. Nashangalia mradi. Nashangalia hizi vya mshiki. Ati nafika job kitambo. Kitambo manze. Leo ni sana tufike church kitambo. But anyway, sawa, tumekuget. Mapema. Tumekuget. So imagine ulimerukiwa 19. Umechill mtoi hadi 90. Alafu akikaa unaambiwa Madam mtoi. What is that? Alafu Bedhe ndio hata akuja kupata huyo mtoi. Ilibidia ajue ni malaika wamekaa. Wala. Ilibidia design. The spirit of discernment was like ole angekosa angedu. Ingemhata tu hivyo imagine. Same imagine angeanza zile za God hata ungenipea. Wasimtuishia. Unanijenga tunadai ni mad but Mansa alikuwa chill was like for real. Okay. Tushie. No najua hiyo instruction ilikuja usiku. Manzi. So umse unadhani alidozi. Sidhani alidozi. Alafu akushow Sara. Alafu anaamka asubuhi vizuri nikaa vitu ziko tu sawa. Alafu nashangaa. Janangu njoo tuende. Alafu huyo mtu hii pia akiko kwa hizo mama we anafunganishwa. Alikuwa ndani ya Nikalongo. Dadi game ni noma. Baadhi aliambiaje Isaac? Alimshow nini? Let's look at it. God ata provide. Gosh. Alimwambia God ata provide. Alafu the fact that he's tying akakuwa na faith akasema ni sawa tu. So unaona pia hizo pia alikuwa na faith. You know, I'm thinking if that happens now, when you mtu atakuwa na trauma. My dad does not love me. I don't want to know life. Ndio wasai. I don't want to know life. Akisema venye babangu tried to kill me, alafu ashikwe. #dad love. Fake dads. Yeah, #fake dads. But they imagine. You know what, guys? My dad. I guess my dad is using something is not okay. Is eye on something? He wanted to murder me, and you're saying that my dad has voices in his head. Imagine Yeah, he has voices. And trust me, wagenda hosi. Wagekuwa na agina for that condition. Manzi. There is. Aigekosa. Zeglofieni. Tukatu hiyo manzi. Inatakuwa hivyo manzi. Wow. I can imagine. Abraham was so ready to lose his marriage. He was. It was like it's God. Cause like I feel like your point alikuwa amefika. He had seen too much of like God's hand in his life. Yeah. Hadi yako, it's fine God. Yeah. Share. Una something. Mina jota do something. Unaona? And look at it. Once nipea tena umchukue. Do something. Ni tuishie. Na hata ukichukua unajua kwa nini utachukua. Yeah, you have a reason for everything. My God. So hivyo ndio inafaa tukue tunaishi manze. It's so hard. It's not as we are saying it. It's not as black and white. Imagine God taking everything around you. I mean, like Job. Job no mwingine. Yeah. How does God take everything, everything, and you have been faithful? Bado una worship. Bado una worship. But look at it. God alizileta ziko in double portion bana. You know. Umse alikuwa na faith ingine. Noma. Any God, and you know everything happened in a day. Yeah.
like yo watu wako haraka sijui wameiba nini ngamia zako imeenda umeshasota zote zilikujia zote ilikuja in a day na bado job ako like ni sawa tu. I came naked I shall go. hivyo Just like that. What kind of faith is that is the kind of faith that we need. Wajua ingekuwa ni sahihi watu wangekuwa nasema nini? God manze ukwende na huko. Very sure. By the way kuna Illuminati naweza enda niuze soul yangu huko si nilikuwa tajiri. Watu watasema nini? Manze nimepoteza kila kitu watasema watanibebaje? Tambia nini watu? No, unajua squeezy there is that thing like vitu disappear just like that, you did not get them in the right way. Yeah, hivyo ndo atasema. Hivyo ndo atasema. Illuminati. Alafu ango mmoja wako alikufa kitambo, wala ni ule msacrifice. Wewe ndio ule msacrifice. Tulikuwa tunajua. Ulikuwa ndani ya tutajua. But by faith na ile kuka like your stamina ya job manze mimi hiyo ni challenge kila siku because I'm wondering if it was me. Okay, najua sijafika hiyo point but na imagine manze make it ndio mimi nimekuwa kingdom financial sijui hiyo itisheni Jefta hiyo iko sawa unahitaji mita ngapi za tunaenda church ni acheni hiyo acheni tu Jefta and then kidogo mnaona life imeanza kunigonga nimeanza kukua sijui msiko me I don't think I can handle such a thing. It's big. By faith bado ali worship God. Yani aliambia tu God manzi mimi najua like I know like naked I shall go. It's still found a reason to still worship God. To worship him. I can imagine venye alikuwa restored. Alafu devil alikuwa amemngangania. Alikuwa on his case. Alafu unajua God alikuwa na squeeze hadi devil akikungangania design mse give up. Ana give in to the test. Kuna choka haraka. Devil alikuwa amemngangania. Tutaki kumention majina lakini tumeona lakini madam alikuwa tu hapana. God for me it's me and my God. Tajua ingekuwa ni mimi wala mimi alafu wewe yake kuja kamshwaji so kaneo Mungu wako udedi kwani there's anything like angekuwa influence hapo faith yake ingekuwa shuket. Watu wake sio walidedi. Also he remarried. Ama alipata tena watu wengine na the same wife. Ama ni aje overthink. Calm down, Esther. By faith you shall receive. By faith you receive knowledge. Peace. Knowledge. Yeah, manze. Story nyingine ni mde mwenye like ule mwenye alienda kushika ule mwenye alikuwa na the issue of blood. But then ana jina kwa Bible. Anamutanga tu the woman. Umpe jina. Ama itwe Faith. I love how you're thinking. Kwa sababu kwa Bible hakuwa na jina. Itwe tumuite Faith manze. Na kuna mtu alikuwa tu Faith. Thou shall not. Faith alisikia Yesu ako in town. Imagine. Ndio? Yeah. Faith manze ako na noma. Ilikuwa ni like period zake aziishi ama. Alikuwa na blood. Yeah. Alikuwa na flow of blood kabisa. Always. Imagine. Ameenda kwa madaktari, wamemshoyo. So one she stings all the time. Kitu yako malezi. Yeah. Man. So, imagine amesikia huku nje manze kuna this guy anaitwa Jesus. Anatembea kihili kila msee. Imagine. Na hakika manze ako na rende yake tu fulani imejaa. Sasa hata utamfikia. Nacheki. But she went ahead. Kwa tu na hiyo faith. Alijambia tu manze kama huyu jamaa anakariki kitu. Hata tu nikifanya hivi. Imagine. Hivi tu kidogo tu the hem of his garment. Not even him speaking. Yeah. I don't even want him to speak. Nikimguza tu. Ati nikuja kwa magoti nianze kusema my case. Kama uanze tu Jesus ni mimi no huyu bana niko na hii issue nisaidie tafadhali. Just a garment just like this. So ni faith gani? What is that? A garment. Like the fact that alienda OC akaambiwa na madoki hii kesi yako bana haiwezekani. Hatujaona kitu kai like it's non-existent. I think wewe uko na mapepo. You lirogo. 12 years. You lirogo.
Ado dem aling'ang'ana. Aling'ang'ana. Kwa sure alikuwa na memory. And I'm so sure they Kwa ide. madam I think alikuwa Bombay. Faith. 12 years. 12 years. Kwenda kwa madoki. Ya domo. Saizi leukemia hiyo ugonjwa ya damu hiyo kwenda kubadilisha damu. Yeah. So I think it's expensive. Sure. It costs money. Yeah. 12 good years. 12 years. Anaenda tu kwa madoki. Anatoka kwa huyu anaenda kwa huyu. I think alienda kwa the finest doctor. Town. Anaambiwa manze hii kesi acha nikupeleke India. Yeah. Acha nikupeleke Europe. Sijui Asia. Wote iko kwa syllabus. Hayuko kwa yako bana kujaona hii sijasoma. Lakini kuna dhimana anaitwa Jesus. Ziman. Kanile. Zigai. Kushika tu garment. Alijambia tu leo mzee ana healing kila mzee. Mimi hata siniongelesha. Tu nikimguza tu hivyo power yake. Si anatembea na power. Yeah. Ikini wewe. Mimi feel aje. Like afterwards. Faith is amazing. Yeah, and that is why we have been told not to lean on your own understanding. Yeah. Because when you do, you will suffer. Because some madam angelina on her own understanding angekuwa sha give up by the way. Ugonjwa tu yake. Oh. But imagine from there. Hata atungekuwa tunamjua. Hey. Like amekuwa famous juu ya faith yake. Faith yake exactly. Check him ali. That was a very small kind of faith that moved mountains. Hey. Now that is now the master. Juu alifanya tu hivi. Imagine. Na akasikia tu Jesus alisimamisha watu. Nimesikia. Somebody they touched you. Imagine. Who be And that? mind you, it was a crowd. So people were touching. Yeah, of course. Always. Wasi wengine walikuwa wanamguza. Wengi. But hawako wanamguza na revelation. Walikuwa wanamguza tu ile. Ni kama msee sasa ukimove alafu ni kugonga. Hiyo umenisukuma tu. Of course kuna wale walikuwa wanamguza hivi like of course. Jesus. Acha nikuguze. Yeah. Like lakini kuna That one more Faith. The state of the heart. This is not actually kenye ko inside. Yeah. Inamata. Inamata sana. Kwa sababu state ya heart yake ndio ilifanya hadi Jesus feel there is power that has been taken out from him. Thou has touched the anointed. Yes. Who be you? Who touched him? hii ni Akaambiwa wewe Morio. Watu hapa wanakushika kukushika. Probably akamshika simekushika mbona haijatoka. Sisi tunakushika bana. Hapana. But no, that was different. Amenishika. Yeah, kuna venye alishikwa na revelation bana. For sure. Situshike God na revelation. Hii mwaka manzi. Watu wangu situshike God na revelation. Sindio? Somebody out there Hiyo ni someone. Hiyo ni someone. Touching God with a revelation. Moza. Yeah, man. Really why man, touch God with the revelation. Yani wanasema ile kosi umeenda kufanya ati iko lakini kama uko na Jesus, unajua manze mimi niko na faith na ingia industry. Na naingia juu niko na God, juu niko na faith that God, that Jesus ataniinua. Unaenda unaguza hivi tu kidogo. Kidogo. Alafu God anakusurprise. God anakusurprise na kufanya unakuwa uko juu. Kabisa. Like recently, I think in like last year, sindio? Last year nilikuwa nimeenda interview fulani. Manze kufika hiyo place ilikuwa imejaa. Unacheki? Like ilikuwa imejaa wase. Alafu like kichekio wase wenye wamekaa hapo hivyo. Bro. Like unajambia tu hapa ni standard chance akiwa ni God. Unacheki juu kila msana anakaa like hii ni yangu. Unajua like everyone is well dressed, they look nice, like they really deserve this job. You know? Like adu kijangalia uko Sinapiga pause. Turudi kwa ile scenario ya huyo madam. Kulikuwa na wase walikuwa wamedunga fiti. Walikuwa wamedunga zile designer clothes. Designer robes. Alafu sasa kuna wewe. Sasa kuna mimi. Endelea kama hata kwanza like nimedunga tungo yenye niliamka asubuhi nikasema wow niko na interview by the way. Let me just pick something and you know just get out. I fika there man, there is a lot of people like literally. Alafu like I fika sort of late. So nikitoka kuna nilipatana na like my sister in law. Akanishow na interview so umeenda late. But anyway, kani yako utapata. Una get. Sami kwa kila mtu nikajambia tu hii ni yangu. Nini? Hii ni ya mimi huyo uka catch the word. Nikafika interview manze, nikacheki tu like ourselves like, oh you guys manze mna deserve. Ingekuwa ni mimi naandika wase.
90% niingieni bana. So kufika hapo hivyo nini like wase, so like it's like mnakaa mnaitwa one by one na get like say your tension ikai, it was my turn. Kufika hapo manze msa akanicheki tu akanambia you look like someone I know. I was like munjui bro, yeah, you don't know me now. So in my mind nikamshow manze interesting, ananiambia niambia unaitwa nani, nikamshow blah blah blah. So you have to state ulikuwa na wako wapi before. Sikumshow manze anajuana na like wasenye nilikuwa na wako before. Wow. Serious? Hadi ako zile za oh my god you're from Chef Pishla. Like mbona umetoka huko? I'm like do I have the job or not? Like unajua akanisho tu niaje bro, like me to guarantee you like this place is not the same na ile place umekuwa, but we'll give you a call. Tell me why nimetoka tu hivi nje na check email. Tokea kesho bro, wewe imejipa kabisa. One time sikwambia mse nikase wote mimi sijui aliambiwa aje, but the next day nikikam tulikuwa like 7 or 8. Manze like by faith ndio maana nikitoka hapo was like yenyewe nilichelewa na nilijiambia hii ni yangu. Kani yako ni yako. Wewe tu kuamilia unacheki. I think sir God pia tu alikuwa ushajichocha, ingia bro wenda kujenga. Same scenario na mdem. Alijiambia tu wallahi tu niki hata tu hivi tu hata tu basi nifanye hivi. I think alikuwa amefika hata alikuwa na mentality God Jesus wana heal wase. Mimi lazima ni heal. Hata niombea tu nikimguza hiyo si power yake tu. You know, I also feel like pia alikuwa amefika like at that point yenye yako let me just try it. Let me try. Hata kama ni just Jesus. It's Jesus. Let me just try him for the last time. Manze is for work. Niko sure like angekuwa healed. Ama nini angekuwa stressed out, akufa out of depression, heartwork nini, but because alikuwa na hiyo faith yenye manze let me just try it. Let me try. Somebody out there manze ame give up. Badala give up manze, try one more time. Sure. One more time. Jesus is watching, anaangalia. God is watching. It's never too late. It's never too late. God is giving you a story. That's right. Plus utakuwa unaambia wasee manze nilishikilia tu faith yangu hivi man. Nikajiambia this is the last time I'm doing this. Nikajipa. So don't give up. For sure man. Umesikia vizuri, don't give up by the way. Imagine ka faith in a move mountains. Nani move mountains? So mountain like, exactly. But faith in us, faith in us. So nioni ngori gani yenye na yeah, so like the other day nilikuwa study alafu tulikuwa tunasoma like hapo like the book of Romans. Walikuwa wanasema ati ase walikuwa na sin. Na unajua wana sin. Unacheki? Like unajua walikuwa na zile like commandments that God, you shouldn't do this, you shouldn't do that. Like at least you know doing this is sin. Sindio? But I'm a fans, they don't care. Wanachachisha. So hadi God alikuwa tu guys unajua umeamua tu ni kunoma. Like hadi alikuwa amepea chance ya let me see acha tuone like how far you'll go with it. Na na feel alikuwa na take to God for granted. Unaona manze like wana scene manze hadi like hapo ndo nikachekia hadi kulikuwa na hiyo aspect ya homosexuality. Like man to man una send through your heart like na mkei unacheki God ako tu simulize no nilileta floods. Look at you guys. Unaona like na feel tio ni take to God for granted. Like alafu God amekujenga hiyo faith like una sin but like I can test you, you know. Lakini sasa God alikuwa ashachoka. Imagine God akichoka. No. Sindio? Ngori. But faith is something so rooted to us, design. It's so tiny, you can't even know, but it's so big. It's so big. Man. Yeah. That's when I just scripture inasemanga you can't please God without faith. Oh yeah, no one can please God without faith. And faith is hearing and hearing the word of God. Yeah. Faith comes by hearing And hearing the word of God. Hearing Yeah. hearing without. So the more you hear, the more you see how
it's possible. wonderful God is Yeah. and what he does. What he Just has by done that faith. before. Exactly. Yeah. And that is how you now start believing in him. And I feel like faith makes you live with zero pressure. Yeah. Like zero. Yeah. You're not even worried. Manze, Because like Gemini, you have God. Yeah. You know. If I just put this as effort long as you with have God, Mm-hmm. done. True. You know. hey, Yeah, Kali. My effort, God, done. Exactly. Faith, done. No, God, my efforts done. Yeah, God, my effort. Faith, done. hey. I think Wow. to hivi katikati. God, faith, my effort done. God, faith, my efforts. Done. Hiyo nitakuwa slogan yangu hii mwaka. Yeah. God, faith, Faith, my efforts. Done. Because with your effort, hata ukihard work aje. Na una faith. Ama Faith ikuje hauna kabla na God effort. yuko. Mm. It's in vain. Yeah, it's in vain. God aanze, alafu faith yako, alafu efforts zako. Yeah. Hiyo ni equation nyingine imeenda I shule. know people will argue there are people who are hardworking and they're doing well in the corporate Without God. God. But they have Without faith unknowingly. Yeah, they have faith and knowing. Yeah. But I always say this is where the difference comes in, Don. When you put in the hard work and you have God in and there is faith, na bado kuna faith. Na alafu kuna mtu wa the world, akona hana faith na hana God, but akona hard work. I mean, he is determined, he is charismatic, all these things. So he has put in the hard work because, again, when you put in the hard work, you still get fruits. Yeah. Yeah, but the difference with these two people, it's first of all the peace that comes with it. Umse alipiga hard work ingine moto. Crazy. Wewe ulipiga probably 40%. But results zenu ziko the same. Umse alipiga hard work. Hard. Wewe ulipiga hard work. Exactly. Unacheki. Na results zenu ziko the same. Yako ni better. Ama ziko the same squad kwa sababu hard work alipiga. Yeah. But it's different. Hard work alipiga hadi akumia mguu akipigio hard work. You're still full. Yeah. But uko na the same results. results. Nimekam na a certain kind of peace. Kwa lala ama zema. Una put in the effort, umefanya kazi yako safi, after that umerelax nini, umepray, uko na faith. Yeah. Imekam na so much peace. Like that's how everything is supposed to be Yeah. these days. Imekuja na so much peace. Yeah. The error that I'm finding in Christians, we are putting God, yes, we have the faith, but we are not putting in the hard work. Hard work. We are not putting in the work. Yeah. So of course hatuna results. Yeah, ndio shida. Unaona na watu wa the world hawana God, hawana faith, but wako na the hard work. Wako na results. Nini na kwanga ni principle. Niyo ni principle. Unacheki wako na Like if you results. don't know what you shouldn't. Exactly. True. But sasa imagine uko na hiyo God, uko na hiyo faith, uweke hard work, utaenda aje? Like you will go hadi umse wanenge hard work, anza kushanga what is the secret? Mimi naeka hard work ni sawa, but mtu wangu sina amani. Wewe hata ustruggle, unafanya tu hivi but unafanya, but unaenda you're pamoja, lakini wewe unakauko yanga kuniliko na tuko the same age. What's going on? What are you not telling me? It comes to the kind of peace that surpasses human understanding. Yeah. When you have faith and when you have God in everything that you do, like you cannot even comprehend in carnality. Like always even eleza. You get? I mean, what else do we want in this life? Unajua God ananipeleka kwa story ya Daniel. Vile alisema I shall not defile myself with the king's meat. Yeah. After 10 days bro. Yeah. By the way, Alikama 10 times better. Na amekula tu greens. Ni magreens tu bro. Magreens. we magic grades bila ugali. Na bado ana come out ako 10 times better. Because the place better that you ni kwa den. Yenye hapo ni faith man. What is that? Hiyo ni faith. What is that? That is not hiyo sasa ni. Alafu Daniel mwenyewe anaongeza tu vizuri anaingizwa kwa den. Any other person angesema ni hivyo God nimetry. Pia umetry. Nimetry bana. Sasa mbona ni dead? Mbona ni dead before my time? Wanza kusema hiyo ni ile sasa knowledge. Wisdom. Wanza kwambia God unajua hapa natumia knowledge. God at wisdom. Wewe ulisema to come to sit down together. Exactly. Unaona si hata unacheki. I've tried, you know. But see, Daniel knew God wake anafanya exceedingly abundantly above
Everything. What is a lion, bana? Manze. He created the lions. Yo. He can shut them mouth. Of course. Guys. Manze, Daniel, manze. like me na imagine. Yeah. Umetupwa kwa lion. Yeah. Unajua venye lions kuronga na tutatiza. Zinafanya watu mamida ya ma6 ushafika kwako hii kitu hadi kwako. Na I'm so sure awase wenye waliseti Daniel wali make sure hizo lions as jadish. Of course. Najaribu kuimagine I'm like zilikuwa njaa ile serious. Acha aanze ku hang out nazo. Anapiga story nazo. Rex. What can we call you? Faith, man. I know, right? Not the Hebrew boy. I know, right? Let me tell you, all these people, most of these people, or rather all of them who are recorded in the Bible, who are faith. They just trusted in God. It's a substance. They just period. No, actually, like no feel ni currency. Like unadai ku transact na God. Yeah. You own your currency by the way. Hakuna ati cha dollars ati nini. No, by the way, you transact with God na faith. Yeah. Even why we give. Yeah. We give because by faith. Yeah. Una give ukijua. Yeah. Una give ya God Spain. Hey, Spain say. Nata come through. You know. Hey. Na ameniambia ni test na nione. Could believe. Yeah. Before uone. Yeah, you believe then you see. Like uko tu na hiyo step 2 more. Yeah. Believe. Period. You believe that this God atatutoa hata ukituingisha huko ndani kwa hiyo moto yako. Yeah. Na hata akikosa bado yeye ni God. Bado yeye ni God. Uishi ukijuanga hivyo. Yeah. Tunaongeza kwa Daniel live. They play. Alafu these 3 guys. Shadrach, Meshach and Abednego. Unaingizwaje tu kwa moto na unaenda tu. Na unaishia tu kwa hiyo moto. Kwanza ilichapo mara 7 times 7. Kuna watu walidedi wakiwaingisha huko ndani. Imagine. Kuna watu kukaribia tu wakadedi wakaungua. Alafu ni mkishia for the man and you're dancing, you're rejoicing in the fire. Alafu nywele ziko, everything okay. Everything. Hata wako wananuka moshi. Hata wanuki nyama. Me, I'm wondering. I feel challenged. Yeah. So to have that kind of faith in our generation. Hey, man. Always. What happened? Always. What happened? And it's the same God. He doesn't change. He's the same God yesterday, today, and forever. Aja reduce that percentage yake ya being the same God. Not even a tiny bit. But squeezy, tumeuma tu nje. No, like no aspect you have to put God for granted. That's what's happening these days. Yeah. Like you're sinning, you know it's bad. Yeah. Like, but I mean, si God ni wetu si wote. Unajua God ni merciful. Yeah, God ni merciful. Yeah. But you only pray ukiwa kwa normal. Hey, when it's convenient. Yeah, when it's unatumia convenient. God by the way, kutumia God. No, so it's like taking God for granted. Yeah. Na God mali yako kwa tu. Check you mse. Unaona? Yeah. Una feel like your time like us or Romans walikuwa wanafanya hivyo. Yeah. Like wanna take your aspect of God for granted. Yeah. Na uko na faith, you can go through everything yenye unataka, bro. There's a lesson to learn from these 3 Hebrew boys. Yeah. That the fact that unapitia through challenges, na the fact that you're young and you know what's your superior than you, like wana kunini netangwa je kufanya je yeah, they are bringing you up, but at some point bado ndio wanakupiga wako like saying nini wanafanya. Like true. In as much as you're gonna go through that fire, have that faith. Have that faith that manze hata kama hii dunia bana wanasema gazing na nini iko tu fiti manze, mi na hold faith yangu hivi tu bana, hata kama shetu bana analeta hizo thoughts za nafaa kubadilisha my gender. I know who I am. And God knows why nilizaliwa nikiwa boys. Nilizaliwa nikiwa mdem. Alikuwa na purpose for my life. The Bible says before you were formed in your mother's womb, he knew you. Yeah. So he did not form you there when he was unsure of what your gender is. He has the blueprint. Blueprint iko hapo. He knows ulikuanga dem.
period. Na mdem angefanya hivi na hivi. Yeah. Exactly. Anafaa kufusia ati anafaa afanye hivi na hivi kwa generation yake. Exactly. Na unajua na feeling like in heaven, in as much as tutaenda heaven, like na feel kuna ile swali God atakuuliza like wako wapi wale wase ulikuwa unafaa kubring glory. Yeah. Life yako ilikuwa inafaa kuleta glory, si ndio? Yeah. Wapi wao wase? Where are they? Where are they? Because I feel like me according to venye mi huona like kutakuwa na Mumbe wale wase wameinfluence kwa nyuma yake. Wote. Yeah. Wale wase walikuwa wanafaa kuinfluence wote wako nyuma yake. Alafu wewe unaenda heaven Uko solo. Like uko solo like God man, si ilikuwa tu ni kuokoka and that's umesaidia tu kwenda heaven. Bana. People will have their own riches also in heaven. So there will be a poor man in heaven. For sure. Of course. Yeah. Na unajua like if faith inafaa ku build up in such a to such a point that inaleta wase kwa kingdom. Yeah. Wase wanaangalia life yako. Wako like manze total faith. Hey manze. I wanna be like. Hata mimi kuna wase naangalianga na jambia manze like How? this. Yeah. Like this. Yeah. Nataka kwa hivi. Si ati how like God unaweza fanya na huyu hata mimi nataka. Yeah. In the world that you're in manze. Wewe ni entrepreneur, upcoming entrepreneur. Yeah. Whatever you're doing in that field, whomever you're looking up to, there's somebody who should be looking up to you like that. Yeah. And ukibuild up faith yako in God, I don't know, like you'll be a wonder to your generation. You'll be good to go. You'll be a wonder. A little Juwasika Daniel msee. Yeah. Like Daniel, hawa wote tumemention manze. Hawa walikuwa ni mabigi yo. Yeah. Hatuja mention Gideon. Anamviona God reduce wase wake wote. Kwanza jeshi ni kubwa by the way, punguza. Kwanza hata like haikuwa ati like reduce wajenge test. Wana kunywa ufala, wenye wanakunywa ufala outside. Imagine. Manzo walikuwa how many hadi wali reduce to 350. I think walikuwa 35,000 I guess. No, from 35 to 350 to 300. Yeah, To 300 men. Yes, yeah, it's 300. Yes. 300. Yeah, it's 300 men. Munaenda vita. Wow. Guess what? Nimekumbuka David. I mean, it's a lot. Yeah. It's a lot. Question. Uh-huh. How do you do to make sure that you really stand on your faith? Na hii generation yetu ya sasa hivi. Like huko shuke. Yeah. Tu hapo kwa hiyo faith yako. Yeah. Unadu nini? Mimi na feel ku build relationship na God. Tushajibu hiyo kitu. Hearing. Hizo ni answers. Tuendelee tukijibu. Because I Hearing feel, the word of God. I feel like manze, if I know you Don, Yeah. I have faith in you. Yeah. For True. sure. Right? You see the potential in you. Yeah. I know Don can do this. Yeah. But Don ako hivi na hivi. Yeah. So nikiwa kwa ngori, Yeah. najua Don ako capacity ya kunitoa. Exactly. So niko na hiyo faith, niko na trust bala. Yeah. Na nahitaji msa kuongelesha. Nikaanza kuongelesha Don. Yeah. So imagine umebuild intimacy na God you defend. Yeah. Also, knowing who God is. Right now, Jephthah. Venye najua Jephthah na venye najua Don. Kama nataka shoot, nitaenda penye kuna Don. Najua. I know who Don is. Yes. Najua nikimwambia nataka kushoot whatever from a Starlight show, Don atatupatia perfect shots and all that. Yeah. Right now, nikitaka tupige Bible study, mtu wangu sitaenda kwa Don. Nitakuja kwa Jephthah. Unajua. Kwa sababu najua Jephthah anakuwa tuna ma revelations. You know. He understands the scriptures better and it can easily break down for you. Yeah. Why? I have a relationship with Jephthah. I've known him to be so good at it. I have a relationship with I've known mkitaka MC. Utashinda umekuja hapo hivyo kuangalia Nadu. Utapatia job na tunaishia. Ati natafuta PK. Exactly. Ndio ni kweli. Mimi naweza pay a star event na niishie. Uishi kwa sababu najua nitapiga. Why?
you Have faith. you know me. Yeah. So when you know God, you know He's able. And you know what? God sasa ni multi-dimension. Kabisa. Multi- So yes, are you faceted. limited to venye inaweza kuwa limited to God anajua Mr. shoot, Shoot? God akuna revelation. Exactly. God ni yo. Sasa, I know. God ni Endless. healer. God ni mighty man in battle. I God know. ni provider. God ni No, Nisi. mtu wangu, it's a blank check. You can't even finish right It's a blank check. It's a blank check when it Right. comes to God. It's you to write. Mm. It's you to write. Name your prize. You call me. Like Ndio maana venye unaenda aliulizwa kuomba. who are you? Akasema I am who you say I am. Yeah. I am Sasa who- mtu wangu unaweza niita chenye unadai and I'll be that. Unadai. Hey. Like anaponanga ukienda kuomba, okay, my daughter. Yeah. Here's a check. What do you want? What do you want? It's a blank check. Ndio Anakuambia, unaandika. iko signed already. Iko Iko signed signed ndio kwa nini? unaandika. Juu ameona faith yako bana. Shida ni ati I sisi am who you tunajilinda. say. I am who you say I am. So Exactly. unajua ninaweza. God Yeah. nataka hili. God Hata sasa sijisumbui. umemwita doctor. Sijisumbui by the Umemwita way. doctor. Ndio hiyo. Unasema Nataka nataka doki bana, mimi nataka kuona doki. Mimi sitaki Oh. kuona ati sijui nini. Eh. That's so amazing. And This is I asked deep. the Lord, Hey, what name fits you? And He said, yeah. I mean, yeah, it's a name that it's everything. It's everything. It's everything. It's Ukitaka healer, ukitaka provider. Like faith is just calling his name. Yeah. Yeah, and believing He will answer. Oh my god. Yeah. Guys, man, it's getting too Hey. It's getting to me my feet. And even I feel like I'm getting helped as we are talking. Wow. It's not only helping people on the other side. Like I'm literally still on the I am who I am. I know. I am who you say I am. Exactly. Oh my God. I am who you say I Ukasema ni am. mimi. Eh, ndio hiyo. Hata na ukisema siwezi, mtu wangu mbona nijichoshe? Kwanza na dudu hivi. Sitawezea wenye wanaona wanaweza. Tunasemanga. Ukiona kitu imekuzidia, wewe lala. Wallahi. Those ambia kitu like a prayer of faith. Yeah. Kama Jesus vile alidu. Yeah. Alikuwa kwa body iko stormy. Like Wallahi. unajua storm ni nini in the sea. Hadi nani akatembea juu ya maji. Juu tu kifaith. Kifaith tu. Kifaith. Alafu kwenye faith yake inaanza kusinka Akaanza kusink. Vile aliangalia mawimbi. Ako anaweza drown, aka Exactly. drown. The problem revelation ndio hiyo mtu wangu cheki alianza kuangalia mawimbi. Oh my So sometimes tunaangalia how bad the situation is. Instead of looking how good it can be. No, instead of looking at the person who told you to walk on the water in the first place. Hey! So, first of all, he was focused on Jesus. You know, Revelation. he was focused on Jesus as he's walking on water. Yeah. But akaanza kucheki watu wangu bebe hii ni wazimu niko kwa maji cheki hizo storm. You have lost the focus. Anaweza drown. Hey! Akaanza So, kudrown. once yake ili shift. Walai niko huku. Hey! Hey, walai nina. I know. I'm so sure kuna msiako huko nje bana alianza vizuri tu na God. Alafu macho ikashift. Macho Ukaanza kuangalia how bad the situation is. Of the moment umeangalia how bad the situation is, umetoa focus kwa Jesus. For sure. Yeah. Umeanza angalia kwa situation inakusha oh, jokes on you. Inakukalia ngumu. Ulianza na faith alafu kidogo kidogo. Umemaliza in the flesh. You started with faith, Mm. but now you're in the flesh. Yeah. Wow. Maze, tunamalizia na mwili. Tunaanza tuko strong, but towards the end tunamaliza in the flesh, so we lose it. I mean, And there's it's so something simple. amazing. It's so simple. It's so This simple, is by the way. an But ni sisi amazing tumemake revelation. complex. Like again, God created us and akatupatia way through. As in venye tunaambiwa life haina manual, mtu wangu iko na manual. Manual iko. Manual iko. Mimi na feel hadi God alikuwa na faith akitu create. Let there be light. And there was. You did. Yeah. Let there be man. Alijua akispeak ita come through. Let there be money. Mbona tukwe poor? Mbona tulak? Just that. Mbona tulak? Chills. Inahitaji moment of silence kwanza we serve for this this moment like You guys think too. You see guys, Yeah. I feel like people out there manze, they should like focus majorly on their faith. Yeah. Literally guys, like hii mwaka usisonge bila faith. everything you wanna do, hey, Yeah. like faith. Man. Yeah. You want this,
you can with Faith. Uko kwa situation kasi juu aje. what is faith saying? Yeah. It can. Tusonge. Exactly. Unaona wall iko hapo mbele yako. Faith inasema nini? Tusonge. Sawa basi tusonge. Hiyo ndio inaitwa God speed. Yeah. God speed. Yeah. Because Elijah, tuende kwa Elijah kidogo. The hand of the Lord ilimkujia. Yeah. Chariots zilikuwa zishaenda. Elijah level. Hey, my guy. Elijah level. Hiyo speed unadhania ni speed ilikuwa inakaa aje? Oh my. Unakimbizana na farasi. Chariots. Yo, Bro. alienda na kazi overtake. Imagine. Elijah level. What is that? You see, I was listening to a song. It's called Elijah Level. And he says, like, unaweza kuwa umechill up hivi penye huko. Everyone is going like way ahead of you. But like when it's your turn, it's Elijah level. Nivo, unaenda ukisonga. Like your chariot imeenda. But sasa ni turn yako bro. It's your turn. Yeah. Elijah level. Man. Una move hadi msana ndani ya umejudunga nini? Unajua? Constituents. Yeah. Jume. Umesonga na ujoki. Ujoki bro. Na hakuna kuanguka. Na hiyo ni level yako. It's your turn. Yeah. Faith. Bro mushangale Elijah akiona wale ma prophets wale wa Baal wamejaa, wamejichocha pia wamejitambua yako like nasema faith ingine ngori umeget hapo nasi wote lazima wa prove wrong. Hao wote wanajitambua wote ni ma prophets. Alafu kuna wewe na unajua yote ya makwati na Holy Spirit. Of course bro. Na kila msee ameshinda kijua Elijah anakuanga prophet. Yo. So umepatana na sasa ma prophets wa mtaa. Yo, Lazima ujiprove. Cheki. Na hapo tu ndo God anangojanga. Unaniamini ama uniamini maichi? Acha nione. Yeah. By the way, kwa faith by the way kuna hiyo weight. True. And I feel like kwa journey ya faith kuna kwa ganda zile moments za wait. Wasi wengine wameenda. Yeah. Ngoja. Yeah. Wewe tulia. Yeah. Unafaa kupiga fasting. Wewe piga fasting. Unafaa ku invest in knowledge. Rudi shule. Yeah. And I feel like in that journey of faith there's those moments. Now if you focus on God, focus on your faith. You'll be like, manze God najua, I know there's somewhere you're taking me, and through faith I know there's something that you're bringing out of this. Yes, For sure. Ni kama wine press. Unajua, for you to bring out wine, you need to be very patient. Yeah. Manze, mujiuliza like hadi unda wine like ukisema unachio kitu age for 30 years. Ile time unakuja kuangalia hii wine iliunda nikiwa 20, sasa uko 40. Unacheki? Uko 50 huko. Like lakini unajiaminia. Unasema hii wine kitoka hapo itakuwa legit. Unacheki? Kuna hiyo imani. Lakini huko mwanzo kuna mapanya zimeingia sana. Na hiyo star. So hizi ndo zinafanya faith yako inakuwa shuke. Unacheki? What are some of the things zinafanya sasa hivi Faith is shuke. Don't me like personally na feel like self doubt. Ukijidoubt kwanza wewe mwenyewe, utadoubt God. Kama wewe mwenyewe huwezi jiaminia, unaona? Utadoubt hadi God. Manze, at the moment you start doubting God ako, I am who you say I am. You're calling me a doubting God. You see? Yeah. Pia God sasa yeye pia vitu atakuwa anakufanyia atakuwa na doubt. Unajua unajaribu kuimagine kama Elijah angejidoubt. Mbele ile rende yote. Rende ameambia rende by the way kutakuwa na mvua. Kesho a time like this. Bro unajua kwanza inakwanga I can't wait. Hata sizilala. Tunangoja. Niko sure Elijah alienda kadozi. Najua kesho itanyesha. Si nimesema. See, I have said it. You guys don't believe me. You know. Another thing I feel like inafanyanga faith inakuwa shuka ni like your distance yako na God. Cause unajua prodigal son akirudi alikuwa anajiambia manzi hata kama nitakuwa servant. Alikuwa so distance na his father
hadi anajiambia manzi hata acha tu niko tu sawa. Hadi amejisahau. So like hiyo inafanya faith yako manzi as a Christian as you're walking through life and all that. Like we build relationship yako tu vile tumesema. Yeah. Like God akiwa beshte, akiwa best friend. Unajua kuna calls nikipatanga I'm like nitapiga baadaye. But kuna call nikipata I'll be like, hey, what's going on? Kama ni imagine God anapata phone call yako kwa like changoje nipika kama nsipika. Acha angoje tu kidogo. Like but imagine sasa you're that person who you always with God. There's something papa anasemanga like every time like make sure like wewe na God mko close. Ndio ile denye uko kwa ngori hata ukimcall anajua vile atakutoa kwa hiyo ngori. Let's say less it's me. Manze, that's one for me. Mungu. I'm learning you guys. Yeah. Come on. I like there is a lot. Yeah. I didn't know if it'll turn up like this because na feel kuna vitu mingi I'm getting answers to as we go. Yeah. As we are talking. As we are talking. Manze? Yeah. But anyway, we're discussing venye mtu anaweza faith yako inaweza kuashuka. Inaweza kuashuka. That you must say they feel your faith being shaken. It's a lot. Yeah. It's a lot. I feel like if pure life yenyewe ikileta like nini zake. Obstacles za life. You know, obstacles za life will come sometimes. Because pia was it Elisha or Elijah alikuwa na depression. There's a I think I don't know, can't remember really well, but nda confirm ni Elijah. Yeah, Elijah had depression to some point to an extent. Na pia nani Elisha alikufa na kidedi alidedi juu. So life ilikujika mbiti hiyo design. Like faith yake ikachukua like that heavy kind of faith. Unajua akipewa impartation na God na Elijah, akipewa impartation na Elijah, alipewa impartation double portion. Yeah. Bro, double portion, bro. Yeah, of Elijah. Elijah ali-raise the dead. Yeah. Elisha alishindwa ku call on the God who heals. Yeah, true. Why? Faith was shaken. Yeah. I feel like to some extent He would have done the most. Yeah. The most. Na unajua akidedi bado there's a dead body ilikuja ikalalia mifupa zake. Come back to life. Double portion. Imagine. He still had the capacity in him, but basically faith yake ilikuwa solid. Revelations guys. So we can have the capacity, but since we do not have Your the faith, I feel like faith is the key. Yeah. Faith is like a catalyst. Yeah. Hiyo ndio inafanyanga like vitu zina bubble. The spice. Imagine hiyo ndio spice for the chefs. Hiyo ndio grease for the engineers. Sure. Imagine. Sure. You know fuel. Hiyo ndio fuel for the drivers. Yeah. Hiyo ndio inafaa ku drive kwa hii life. It's the key. Like vitu ziko fiti. Yeah. I still have faith. Yeah, I still have faith. Yeah. And even if itafanyika vile nataka, still I have faith in God. Still bado It should ninashikilia. have been my people perish for lack of faith. It's okay knowledge, but faith is something else. Yeah. You know. Faith comes by knowing, by hearing. Yeah, just so hearing. still faith is knowledge. Faith is knowledge as well. Because once you come into the knowledge of God Christ. and of Christ, You learn how to depend on Him. you And that know is how faith. to Depending depend. on God is It's faith. faith. Yeah. Wow. Yeah. So yeah, obstacles of life. Obstacles of life. Most times they come and you feel like, niko peke yangu by the way. Niko solo, and you give up. Unaamua acha niende my way. I'd say something that like relationships. Most of the time, your God inataka patience. Your God iko what you want. Yeah. Like I put you in ile package.
By the way, Probably it's unadai. normally like Kuna that. package unafikiria na Eh. kuna package God will come. Kwa sababu package ya God ameona faa. Yeah. Lakini sisi package tunaangalia ni ya saa hii. Sasa hii manze. You know. Right now. Right now kitia Yeah, faster. one time. Tunaangalia lakini package ya God ni eternal. Forever. Ni ya forever. Kuna venye anaangalia wewe purpose yako. Umseme mwenye unataka mazee inwani atakuwa amekutoka ama Sure. you'll not be able to live in your purpose because of them. Utafanya kenye nataka Ufanye. You'll not be who I want you to be kwa no say. Yeah. But si tunaangalia tu venye mazee tuna flow unajua venye tuna vibe wewe. Mamori yangu niambia we look cute together. Exactly. You guys, kwani you guys are dating? You know. Kwanza kwa statement kana sparking something you're like. Yeah. But package ya God for now na feel it's boring. Mtu hata ana vibe. Hata tutakuwa tunaongelea nini kwa hiyo nyumba. You know. And you know, funny enough, Bible inasemanga like God anakamia, Jesus anakamia bride. Yeah. Kwa hivyo kumaanisha sisi ni bride. Yeah, we are So all relationship yetu na God ni from bride to groom. Yeah. So Bible pia inasema that wives should submit to their husband. Yeah. So sisi as a bride, what are we supposed to do? To submit. Should just submit. Ndio maana will yetu si important hivyo sana as will ya God. Yeah. Yeah. Hey! Na sometimes hata God akiacha uende na will yako unaenda unasafia mbele. Ufikangifa. Unaanza kumblame yako sasa sulitisha will yako. Silikuwa. Manze nilikuwa nimewaona. And just like this rich guy's son. Akaitisha mali yake kitambo. Akasema the prodigal guy. Yeah. So, and because alimhug kwanza. Ndio akamvalisha a different garment on top of zenye alikuwa ananishia kundo mzuri nazo. You know. Manguruwe. Na akampatia a golden ring. You know. Eva senye nasemaga whoever loves more, whoever is forgiven more loves more. Loves more, yeah. Whoever forgiven less loves less. You know, and in our generation tumehata sana. Tunahata sana. You know, but interestingly, there is still a word for us. Sometimes umerepent sana hadi una feel I'm not for this. Yeah, God sahi nikirudi tena ataniambia tu mse yako na jokes. Utarudi tena. Yeah, but guess what? Whoever is forgiven more This time loves more. Yeah. So also never stop coming back. Yeah, true. Never stop coming back to Na the na pia wache like stories za ku backslide. watch your story. Yeah. si ku backslide sana. Wacha stories za ku backslide. Si ku backslide sana. Acha story ya ku backslide. Acha story ya ati you think you can work it out by your own. That's why we keep backsliding because we think we got this. Una faith. We got this. You don't get this. You don't get this. Ni God Yeah. atakusaidia. But also ukijipata you're still messing, never stop also coming back. At the end of the day, there are people who have done it over and over. Na wakafika mahali wakasema, you know what, I'm done. You can't be done with God. You can't be done. You'll be walking dead. Romsendo alikuumba. What do you mean you're done? You're done. It's like you're done with life. Exactly. Never stop coming back. And just like the other son, venye aliona goa amekewa bash nini akakasirika, babake akamwambia, all these things are yours. All these things are yours. Relax. Like relax. Huyo ashapewa share yake. Huyo alikuwa amepewa share, but amerudi, I'll still impress him. Yeah. Na wewe mwenye umekuwa ukibaki, unaona nikaa things are not working out, all things are still yours. All that belongs to God still belongs to you. You know, it's really interesting because God is considerate on both ends. You lose it on the way, you can still always come God back. will understand. And I will impress you. He's the one who never leaves. Yeah, and you still The been one faithful. behind. All this is still yours. For sure. It is never taken away. Yeah. It's still yours. So Always. keep praying, keep it up, it might tarry, but shall come to pass. Yeah. And akona msee alisema when in a statement you use the word but, every other thing that you said before the but, you nullify it. Yeah, it doesn't make sense anymore. So it may tarry. It stops by there to make Yeah, sense. it may stop make sense. So it may tarry, but so the tarrying ondoa, it will No come buts. to pass. With You God, know? no buts. With God no buts. For sure. Exactly. So the tarry place ondoa, Ondoa. it will come to pass. Yeah. It will come to pass. God will always work. Yeah. Out. So whatever it Always. is, just have faith. Always. It may tarry, but so ondoa the tarry. Guys. God, faith, Works.
effort. Yeah. My own Yeah. efforts. Done. Yeah. Done. And you're done. Yeah. That is all we need, because I mean obstacles no lazima tu zikujange, you know, True. the obstacles of life. Obstacles are like there to give you a test. Yeah, give of you your faith. exactly. How you would stand it is like how the more your faith grows. Yeah, and Like it's that like is a level of stairs. and that Yeah, is how unajua class 2 to class 3. But there is obstacles Class you four. unafaa utumie kama like nini Yeah, ya kula class step. five. Yeah. You step on it, you jump. you jump, you Yeah. go to the next one. And that is how you Me, I just want create to a urge relationship everyone who with is God. out there, manze, like faith, manze, that's your only currency with God. True. Guys, hiyo ndo transaction unahitaji, manze. Ni received, confirmed, faith, guys, manze. Like always, I don't know. Yeah. Like people are so missing out. They are doing whatever they wanna do, but they're just forgetting the aspect of faith. Faith. Man, It's the faith most in important. God. Above everything else, always have faith. Like mujambi hakuna ngori Yeah. kwa God. Yeah. Like hakuna Hey, that's fire. Yeah. Unacheki? Yeah. Like you Hakuna always ngori. work it out. Yeah. Always manze. Maji. Ever. Yeah, ever. Eish. Hakuna Hakuna ngori kwa God. Yeah. Wallahi. What's your Right. parting shot, my dear? My parting shots. Hey manze. Just like Don has said, faith is your currency. Yeah. Maintain faith yako. Vitu hazendi vile unataka. Kumbuka wewe ni bride. Kumbuka wewe ni bride wa Jesus. So submit. Every time you feel like, manze, desires zangu hazimitiwi, what's going on? Yeah. Hii mwaka by the way ninataka hii na hii na hii na hii na hii. As you're planning out your resolutions, Yeah. like ask God, by the way, juu nimesema nataka gari, huu unaona aje hii story? Najua niko na faith, but huu unaona aje? Ningoje, unanishow aje? So in everything, put faith, vile tu tumesema, God, faith, and your efforts, and you're done. Hata usishinde story mob. God, your faith, your efforts, done. Kumbuka, if you've not had anything else in this pod, Wallahi. Iyo. Remember that, man. God, faith, Efforts efforts, zako. done. For sure. Na hivyo ndivyo mimi nimemaliza. For sure. Wow. Yeah. Wow. That is something. That is something. It's really interesting how we just know what we ought to do, but we intentionally just not do it. You know? So I'm just encouraging everyone, let's be more intentional. Yeah. Yeah, with this walk of Christ. Just put it in, intentionality. Yeah. Let's just be more intentional. Because when you're more intentional, you know to depend on God. Yeah. That is all faith is. Yeah, and you Learning know how how to to do it. work out your faith. Yeah. Wallahi. Yeah. Working out your salvation. In fear and trembling. Yeah. Yeah. With unshooketh Yeah. And shooketh faith. body. Yani uangalie venye hizi ma storms zimekupiga chini. Una focus mti yangu. Focus on God. Yeah. 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 Just like this guy who walked on water. And he started singing when his focus changed. So let your focus not change. Let your focus remain on God. Nitakuwa rap, utafanya wonders, tutashangaa. Utawalk on water. Yeah, utawalk on water, tutashangaa. Utadu wonders kwa hiyo career yako, Yeah, utashangaa. exactly. Utakosa job. Yeah, utatamak. You know, if there is something I always declare to myself is I will not struggle Yeah. with the things of this world, like the people of this world are struggling. Yeah. When mtu wangu nilianza kufanya job kasi sijamaliza shule, I'm yet to graduate my bachelor's, but I'm working. Kuna mtu aligraduate 5 years ago. Bado ana struggle. You know, besides that, I'm still finding purpose through me being an MC and all these things. Yes. I'm not struggling and I'm not chest thumping. Yes. I'm just saying I've learned how to trust in Jesus. Yes. For sure. I've learned how to depend in Jesus. Yeah. And maze, Umeona said Bwana anaonyesha tu. wonders. Yeah. This God is dependable. Yes. He's still dependable. He's very dependable. Ako in the business bado ya kuinua wase. Yeah. Yeah, like the problem is when we are going it our own way. Yeah. We are doing it our own way. And also chenye tulianza nayo mabesti. Mm. If circle yako yote inasema hakuna majobs utatama, Manze. mtu wangu utatama. Utauma kingine no. But then Utanunua what kiatu you zina what stall you inaisha. listen to by the Yeah. Yeah. What you feed yourself. Yeah. Yeah. is what you become. Yes. When you feed yourself that no marriages are working, my friend, yours
will fail when it has started. Itafeel hata Itafeel kabla kabla ianze. Exactly. utashinda ukidate tu uko nje hati yako iko na vichungi Exactly. inakaa tu kichungi Umeingia yani. kwa ndoa hakuna kitu Utomboka. inaendelea. You know, as in what you listen to is what you are. Your friends. Yeah, your friends, your circle, what you feed yourself, the people you listen to in the internet, the people you follow. I started intentionally unfollowing Yeah. people. Yeah. Yeah. Nikiona this is not feeding my spirit, right? Unfollow. Hata mimi hivyo ni Yeah. by the way nimejiambia hata pale status Yeah. nikiona umepost kitu haiendani na like my Exactly. beliefs. That is what I also do. Hivyo ndivyo tumeishano hivyo. Na delete tu number. By the way 2024 you should do that. Yeah, na delete number ile If it is not- utanipigia tu simu tusalimiane Yeah. na maisha iendelee. Kama I build up your faith Yeah. ya nini? There is no need to have people in your life wenye wanakurudisha nyuma. Because if you posted it, it means that you're Yeah. endorsing it. Exactly. Why are you endorsing something that I am not? Advertise. Exactly. Yeah. So Exactly. like pia umesema something very strong Yeah. like friends manze. Friends. Ilikuwa inafaa kuwa parting shot but imekuwa kitu. It's hard to wind up this thing, Yeah. but sijui tutahitajia part 2. I mean, faith No. is so broad. Yeah. Faith is so broad. Faith is broad. Watuambie hapo kwa comment section. You need part 2 guys. Tuambie hapo kwa Yeah, comment manze. section. On that note, manze, would like to end this podcast, manze. Please, guys, go follow us on TikTok at Yed's fan page. Yeah. Follow us on this page, just down below, like hapo tu hivyo chini. Unaweza follow on And Facebook. share. Yeah, and share. Manze. This conversation, if you feel kuna mse anahitaji kusikia hizi vitu tunasema. Yeah, Man. let everyone be blessed, manze. 'Cause Yeah. usikubali kuwa blessed peke yako, Yeah. you know. And continue building your faith, always trust in God. We're gonna drop an episode. By the way, guys, we didn't even tell everyone a happy new year. Oh. This is our first episode. of Happy the- New Year, of the guys. year. Yeah. Hey, makosa ni yetu, manze. Manze. We were really focusing on the faith Yeah. until we forgot like it's a new year. Yeah. We just wanna wish you guys a happy new year. It's the year of open doors Yeah. in greater dominion. That's And right. by faith unaenda kukonka, manzi. By faith milango zako zote zinafunguka. Yeah. By faith Na ni double dose. double doors. By faith, manzi, you'll have dominion over your work, You over your dominate, life, yes. over your career, That's over right. your Yes. money, Yes. everything. Relationship, over your bana. friends, over your relationship, your Marriage. marriage. Yeah. Everything, Everything guys. heartbreak hii mwaka. Yeah, utakula Yeah. heartbreak. Yeah. By faith Yeah. By utakula heartbreak. Yeah. Sawa. And with that being said, manze, guys, It's been Alright. a wrap, Adios, manze. muchachos. Adios muchachos. Yeah.